Is it visible? Yes, sir. So in today's class, I'll be talking about giving you an introduction into C programming for biology. So you have this in your syllabus, and you don't have to do much coding, but you need to know about its application. Although I'll try to show you some simple coding and how you can initiate. If you have interest later, you can work on it. But I would rather prefer to have Python over here rather than C, but this is in the syllabus, so we have to go accordingly. So this particular C language or C programming, it was created in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories, AT&T. So this is a general purpose language originally used to develop the Unix operating system. Unix is the father of, or rather the mother of, Linux. So this was its actual work. So it is widely used in scientific applications including bioinformatics. A massive, impressive 62% of biological analysis tools are written in C and its modern version, or C++. Their formatting is different, of course. So now what is a computer language actually? It is a language. The language is same as a language. You are communicating with the computer. You are telling the computer to do this, that, do this, that. So the computer understands things in binary code. So this language essentially is used. You give commands in a particular manner. There are particular syntaxes or certain ways by which, commands by which you give instruction to the computer that this is what I wanted to perform. The better you can make the computer understand and make it do complex thing, the better programmer you are. It is as simple as that. So why do biologists need to learn C? It has got a high performance power. So high performance for processing large genomic data sets with minimal computational overhead. So when these genomic DNA data, they start to come in, kilobytes and kilobytes of DNA, ATGC, GCC, ATC. So how will you manage these things? You can't do them manually. You cannot paste them one by one on Word, and then you cannot do it like that. So you need to process this information much faster. Not only that, it has got exceptionally so you need a language to tell the computer. You need to tell the computer in a particular language, in a particular manner, words, phrases. You have to tell it that, okay, so this is the huge data jumble which I have. Please give me this part, or please retrieve this part, or please translate this part, or please make into transcription, do a transcription of this, try to find epigenetic sites. So all these softwares, they which you see on the internet, NCBI and all, they are all written by C. So these softwares, so actually they have got the set of instructions for the computer. So whenever the person puts this command, immediately go to the database and bring out these things. The program is already uploaded. So what you are doing is you are simply typing what you need, and the program which is needed by made by C will do the work. And it has got memory efficiency for handling extensive biological sequence data. It will remember. And like I told, it forms the basis for countless bioinformatic tools and scientific libraries. Now, what are these scientific libraries? Where all the PubMed and all your reference literature, DNA sequence, they are stored in different libraries and hardware controlled. So this language, directly you're talking to your hardware through this language.
So if you look at the history of C programming, early in the 1970s, Dennis Ritchie developed C programming as a system programming at Bell Labs. And then the Unix operating system was developed. C created specifically to write the Unix operating system, which became the mother of Linux. In 1989, ANSI C made the first standardization make C portable across platform. So it not only worked on Linux, it started working on Mac, it started working on Windows, all platforms. And C99 updated standards and new features to scientific computing. So this was different things started to be made. So how do you set your C environment? This is actually what you see in the left here. This is known as a compiler. On the right you see the picture on a computer, you have the compiler. Here you write the codes, and here you will get your output. If you have any Windows, so you make it into 4. This is I think this is VXI. Anyway, so first you need to install a C compiler. So most common is the GCC on Linux, Mac, or MinGW on Windows. Online you can also use GCC. We will try to use the online compiler GCC today. Then you have to choose an IDE, interactive developing environment. So compiler is, it is going to take your inputs, your code, and it is going to run. But where will it run? A compiler is just a set. It will run in an environment. So for example, VS Code, the normally which we use, Visual Studio Code, that is an IDE. In that you can run this GCC compiler. मतलब it's the air conditioner of the room, environment, air conditioner, ambience, light, all, everything. The room is your compiler, but that is it will not run until and unless you put it in a room which has got light, fan, air conditioner, beautiful aesthetically appealing pictures, something to make you concentrate. It will not work. So you need an environment to do it. You can do it raw, it will work, but compiler, with a compiler only, but you need an environment so that you can see what's working, what's going on. Then you have to set up a project structure. So you have to have your data, what you want in it. Make a flow chart. I want to do this. First part of this program will do this. Second part will do this. You are writing a code. And you have to learn command line and line basics. You have to master these terminal commands. Terminal is what you are opening on your computer. That's your computer terminal, and that will help you to write your language properly, code properly. So normally what people do is they first thing in any language which people learn, the first command which they learn is hello world. Whether it's Python or Java or whatever, hello world is a first thing they, okay, print, you are making a program where the computer is going to print hello world. So you have to write a code, create a simple hello world program with the main, this is a syntax, main bracket function at an entry point. You have to put this particular function when you're starting this main. Then you have to compile. You have to run gcc hello to convert source code into executable program. For example, I have already in the WhatsApp,
I have first this is the include studio H. Actually this is the standard input output library. This is the not important. So first there is this main command int dash main command, and then in the bracket this is when you give this 2 lines, it means this program, the compiler is not going to read this. So my thing is, what I want to know is print f. This is the command starts hello world, then exclamation mark, and then dash n, this backslash n means go to the new line. So this line prints the string, it's a string character, hello world to the console. You will read and then you have to end it by return 00. So this is how actually you're telling through C the compiler, and the compiler will tell it to the computer to print hello world on your terminal. Clear so far? Hello? Yes, sir. Okay, so you people are there, or I was thinking I was speaking to. Okay, so now we go to the next part. Then run dash hello to see the terminal in your output, then verify, confirm the program works. This is the first C program. I have already given the code also, so you just practice them. This is what you have to write in your exam. Now you have to understand variables and data types. There are actually 4 types of things. One is character, A, C, G, T by U. They are characters. Now 3 types of data you must understand. Integer is any value. Float is any, say 1, 2, -1, -4, 5, 6, all these are integers. But when you say 5.56, it becomes a float. When you put it under semicolon, quotation marks, and write something hello world, that is a string. And arrays is for sequences, character, for ATGCCCCCC, all this is. So the computer understands this data type as an array. So you have to tell, you give a gene sequence and tell that this is read this as an array. So it will read the whole system as an array. Then you can do string functions inside, and you can work with the array points. So essentially I did not learn C at all by myself, a little bit for basic for teaching. I know Python, but essentially every language, the commands are different in C, but the philosophy behind every language is the same. You have to understand variables and data types. You have to understand the syntax. The logic remains the same. You have to it's like seeing that there are different people in different countries. Yeah, so they speak different languages, but actually they feel similar. सब इंसान एक होते हैं, something like that. भाषा अलग होता है, ways to tell it is different, but essentially everybody wants the same thing. It's similar like this. You use any language, you are using a different language, but essentially you want the same thing. Some languages are easy to speak, some are very complicated to speak, like C and C++. They are not very easy languages, but they are very you can use them to do it. Like Python, you talk Python is a much more simpler. It was developed by C only, but it's much more simpler. You need less commands, less syntax problems. The logic remains the same in any program you use, C, Java, HTML, whatever, the logic is the same. इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करो, if this is not working like this then come, or else. Commands can be separate. You want to create a database where whenever somebody of you enter the room, the database will record Almas has entered. So
give her 5 points. Then Kritika has entered, give her 5 points. Homa has not entered, deduct 5 points. Something like that. This is how things work. The logic remains the same. Then you have operators and expressions. You have arithmetic operators. Plus, minus, multiplication sign is written like this. You have flow, all the division, percentage, the statistical calculation, data normalization, arithmetic operators. You have relational operators. Relational means greater than, less, equal to, greater than, not equal to, or equal to. So in these relational, say 5 equal to operation, if you equal to 5, if you put it in the computer, 5 equal to 5, 2 equal to, you will not get your answer as 5. You will get your answer as either true or false. 5 equal to 5 if you write, that means it will say either true or it will say false. This is how it works. These are also known as Boolean operators. And the next one is exclamation equal to, that is not equal to. 5 exclamation equal to 5, it will say false. Because 5 is actually equal to 5, but 5 is not equal to 5, you cannot say. So it will give you a result as false. So sometimes you need all this. So if Almas enters the class, she is good. Otherwise, it is false. So the next part which I am coming to is the logical operators and complex biological condition. If temperature is high, then else. So these are biological operators which are used. Then assignment. A variable x is equal to x plus 1. Print x. So if you give the value of x is equal to 5, x is equal to x plus 1, print x. So it will assign a new variable. The result will become 6. 5 plus 1, 6. So you can assign any value there, and then it will, the result which will come is plus 1. So plus equal to is x plus 1 or x plus thing, that is the same thing, plus equal to. So let us not go into the nitty-gritties of coding, but these operators and expressions are important. Then you have if else statement, switch case. If this is this, else this. So you can make a raw biological data. If this is a protein, if this is a protein for protein kinase, then find what is the molecular weight. If it's not a protein kinase, then find this enzymatic activity, something like that. You can use it with a raw data. This is a flow chart which you are making. If else, if this is like this, else like this. So there is a syntax to use over here. There are coding things which you will, when you learn C, you will learn it in greater later. And there are loops. That is, it will make you go back. X is equal to x plus 1. If you put a command for loop, then it will keep on working till you set a condition that it will stop working. X is equal to x plus 1. Then you put a loop command over there. Then result will go 7, 8, 9, 10, 11, 12. It will start coming on and on and on, and it will not end. X is equal to x plus 1 till x is up to 15. Then it will go for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and it will stop at 16. X is equal to x plus 1.
So these are these loop statements. So functions in C, it has got a modular design. It organizes the code into reusable logical components. It has got a parameter and returns. It has got function prototypes. Fx is equal to, you can say assign a function over there, and bioinformatic applications. Now one dimensional array, single straight line, DEK, this is a one dimensional array. Multi-dimensional arrays, matrices, we have studied matrices, one dot 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 dot, uske niche dot 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 dot, uske niche dot dot dot, these are arrays. Set of characters, you can organize your character DNA sequence like that, and then it can do a matrix calculation, and then you can ultimately get your results. And string functions, say printing hello world inside quotation marks, printing my name Arnab Ganguly, these are all, they are all string characters. So you can add two string characters, you can subtract two Arnab Ganguly, and you want to add Arnab Ganguly and Department of Zoology. So both are different strings. A is equal to under quotation marks Arnab Ganguly, B is equal to under quotation mark Department of Zoology. So you can do a string addition, cat concatenate, that means you can cat A plus B, A comma B, you give it, then it will print Arnab Ganguly, Department of Zoology. It will catenate, or it will join both the two of them together. So things are, they work like that. There are commands in C. I am talking about, this was a Python command, catenate. So then you have pointers and memory management. What are pointer basics? Variables that store memory addresses of data. So X is a variable, and in that variable you store values from, say for example, you assign 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, they are all stored as X. It's got a dynamic memory. Whenever you want, you can change this, remove from the variable, you can, from 5 to 10 you can remove 7. You can do it whenever you want with a command. So for a huge amount of data set, this is actually a very big dynamic boon. Then memory safety, prevent leaks and crashes. Protein structure, you can create custom structures to represent complex protein data with coordinates, amino acid sequence, and folding information. So when you make a program that when such an amino acid sequence comes, its primary structure will be this, secondary will be this, third, it's already been fed. When the second amino acid like this will form another 10 amino acid, they have got these properties, so this will be an alpha helix. It's already fed into the computer, to the C program. So the moment you take a random sequence and protein structure sequence ATGC, it will give you a compiled visual data. You can use genetic sequence, you can put in experimental data. File operations can be done, that is basic operations, open, read, write, close. We have two modes. One is text mode, like you're typing, binary is 010101, which the computer, ultimately the compiler gives it to the computer. You can use formats like FASTA, FASTQ, it can combine. FASTA format you have seen in bioinformatics, they normally use this FASTA format. They can even check for errors. And lots of libraries for scientific computing is already done. What is these libraries? These are small, these are not small, these are softwares. For example, for statistical, all the tests for statistics, they are all coded in this particular library. So every time you are making a program in C, you don't need to code the same statistical software again. You just simply refer to that library, import this library, and then from there this calculate this data. Simple as it is. So whenever you don't always have to code, so little blocks of data are already present in this library. So you do a statistic or do a graphic design, so already all the graphic tools, they are coded already.
So when you're making a new program, you can just simply call on that library program and you can work on it. So you're doing a protein structure, so already the protein structure properties have been coded. So you're making a software, new software, which will tell that this protein, this is the particular, what is this protein structure. It is going to just simply call the amino acids details from a library. It's of somebody has made that before, and it is stored. In Python, it is extensive. You have libraries like NumPy, everything, lots of libraries. You simply call it, and then all your calculations will be done through that statistical analysis. So every time you don't have to code it. So it becomes very easy. So what are the sequence? You can do algorithm alignment algorithms, which we will be doing. We will do multiple sequence alignment. Remember what I will be doing next. They have all be, therefore I wanted to start with this thing. They have all the bioinformatics, BLAST and all we will be doing later. We will be doing all have been done. The softwares have been made by C. You are seeing the output result, but behind it all the C language was used to construct. You can visualize biological data, gene expression to gene expression. You can do it in C. So best practices: clean code organization, structure code logically with clear function names and consistent formatting. Always whenever you are coding, you have to follow. You can do it many ways, very haphazardly. X, Y, Z you can put it, but better not do X, Y, Z, because you will forget the variable X, Y, Z. You can put the name, put it as X is equal to something something something, or my file, my first file, my first program file. You have to put the variable as that. So if you put that, then it works much better. If you don't put quotation marks, my variable equal to 1 2 3 4 5. So whenever you see the code, you clean code, X, what is X, you don't know. But if you write my variable, my data, my library, my protein sequence, this is always try to follow the this in coding. Document methods, parameters and biological context for scientific reproducible. So whatever parameters, so you are increasing the temperature virtually, you are trying to model it, you are increasing the temperature 3 degrees, you have made a program. How what will be the what could be the impact on the growth of that organism? You can through parameters, be very clearly written, define all your parameters in a document very carefully. And always keep on test. Whenever you make a code, you have to test that this your particular software is working or not. Then you have performance optimization. Optimization is something different. Somebody has put on the mic. Mic is put off. Advanced topic and future learning. Language integration interface with C with Python and R. R and Python are basically what I've learned. About what I have learned. So they create efficient C extensions for high level languages. So Python and R are high level languages, much more easier. Then GPU programming, graphic processing unit. You can use directly control the graphic processor to make your image. And machine learning for artificial intelligence. So all these books and tutorials, there are open source projects, practice projects. Now I will show you this particular site.
compiler, online compiler. So this is C compiler. You code code over here, and you can run it over on the top. In the green side you can see run. So let us try to copy this. You paste this. So this is your code which you have put, and you can print the run. Below, can you see written hello world? This is your output below. Program finished. Understood? Yes, sir. Just I have given a simple code, and this is it. You can take a screenshot of this. Yeah, screenshot has been taken. You can print this in your practical copy or wherever over there. I will send the screenshot also. So you can, this is a compiler, you put the code, you get your result over here. This language integrate main, I've written what this particular line means over there. Basically I am writing, I don't know C, but I am writing it, this program in C, just by using language fundamentals. So you can for me best thing is you can save your projects over here. This is for running C and C++. So is it clear? Yes, sir. ये पढ़ लेना तब. Yes, sir. Okay. Bye bye then. If you don't have Yes, questions. sir. Okay. सर मैं हाँ बोलो. सर आप उस टाइम ये वेरिएबल में बता रहे थे क्या था, एक मिनट सर, ये मतलब कोडिंग में सर वाई ओनली जो आप बोले थे 5 इक्वल टू मतलब 5 इक्वल टू false, तो why we use या consider only 5? Why we cannot use a 3, 7 3 just भी like यूज कर other सकते हो, instance? 7 भी यूज कर सकते हो, x a is equal to a भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज एनीथिंग. मैं बोलने के लिए बोला था. अच्छा अच्छा ठीक 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 ओके सर. वो बोलने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. हाँ हाँ मेरे दिमाग में 5 आया, उसीलिए 5 बोल दिया. नहीं सर, हमको लगा कुछ स्पेसिफिक होगा. नहीं जैसे जस्ट का वैल्यू नहीं. ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स. इक्वल टू मतलब ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा. सर वन मोर क्वेश्चन, ये कोडिंग लैंग्वेज वेयर हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? ये तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स दिखाया, तो कहाँ यूज कर सकते हैं इसमें. प्रोटीन, अच्छा, तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस जो है उसको यू कैन एनालाइज दैट डीएनए सीक्वेंस. हाँ, डीएनए में बताओ कहाँ जीसी रिच रीजन है, वो निकाल देगा. जीसीसी जहाँ पे ज़्यादा जीसी रिच है वो रीजन जीसी जीसी. फॉर दैट यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक कोड बनाना पड़ेगा. वो जीसी रिच रीजन को निकाल के दिखा देगा. तुमको लॉजिक देना पड़ेगा, समझे ना. यस सर. जहाँ पे उसको बोलना पड़ेगा, जहाँ पे तुम ऐसे देखोगे वहाँ पे तुम ऐसे करोगे उसके भाषा में.
मैं तुमको तुम्हारे भाषा में बता रहा हूँ, ये जैसे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तुम वैसे 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 कर दोगे। हाँ, लेकिन उसको उसके भाषा में तुम बोलो ऐसे करो, ऐसे अगर दिखा तो ऐसे करना, ऐसे नहीं दिखा तो ऐसे मत करना, ऐसे किया तो पीछे चला जाना, ऐसे पीछे अगर पीछे जाके तुमको ऐसे मिला तो ऐसे करना। हाँ, कम पूरा ये लॉजिक उसको बता देना है, वो खुद अपना लॉजिक नहीं तैयार करेगा, समझे ना। यस सर। तुमको इनपुट भी जानना चाहिए, तुमको एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी क्या क्या हो सकता है, ये लॉजिक तुमको डालना। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग है एक्चुअली, जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उसका दिमाग यहाँ पे है। कोडिंग जो करता है, हाँ, या नो कोड में भी लॉजिक एक रहता है। जो नो कोड आजकल बहुत नो कोड चल रहा है, लेकिन नो कोड मुझे कोडिंग से और ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि उसमें पूरा ही लॉजिक है। सिंटैक्स भी रहता है, कोड नहीं रहता है, लेकिन द होल लॉजिक पार्ट मैथ्स के तरह है। मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग इस यू हैव टू गिव, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे करना चाहिए, अच्छा मैं फेल कर गया तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ पे ट्यूशन करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए। हाँ, अगर ये ऐसे कर रहे तो ऐसे, ये टीचर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहे तो मुझे ऐसे करना चाहिए। हाँ, सो यू हैव टू पुट ऑल दैट लॉजिक। तुम्हारा ब्रेन दिस वर्क्स आउट दिस लॉजिक ऑटोमेटिकली। हाँ, तुमको उतना लगता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तुम सोच के, अगर नहीं कर पाया तो किसी को पूछ के करते हो। हाँ, दिस लॉजिक पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लॉजिक को हाँ, इसका लैंग्वेज में यू हैव टू पुट इट इनसाइड। हाँ স্যার বলছি, ধরুন যেটা আমরা লুপের ক্ষেত্রে দেখলাম ইফ এলস স্টেটমেন্ট বা ডু ফাইল লুপ, স্যার যেটা নেস্টেড আছে না, যেটা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট বললেন, যে নেস্টেড স্টেটমেন্ট হিসেবে, স্যার ওটা তো নেস্টেড লুপ হিসেবে স্যার একটা প্রোগ্রামিং আমাদেরকে একটুখানি দেখালে ভালো হতো, মানে কিরকম করে লুপ দিয়ে নেস্টেড লুপ বা ডু ফাইল লুপ গুলো একটু হচ্ছে স্যার। এই মানে আজকে যেটা হ্যালো ওয়ার্ল্ডে স্যার যেটা দেখালেন, এটা তো একদম বেসিক, মানে প্রিন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা দেখ, তোকে এটার বেশি আর লাগবে না তোদের পরীক্ষায়, ঠিক আছে। ওটা লুপ দেখাতে গেলে তোমাকে লুপের আগে তোমাকে অনেক কিছুই শিখতে হবে, লুপ অবধি আসতে গেলে, বুঝতে পারলে তো। অনেকগুলো কমান্ড আছে, তোমাকে বুলিয়ান অপারেটর শিখতে হবে, তোমাকে ভেরিয়েবল শিখতে হবে, ডেটা টাইপসগুলো ক্লিয়ারলি শিখতে হবে। হ্যাঁ, যে এই তোমাদের যে ইন্ট্রোডাকশান টু সি প্রোগ্রামিং যেটা বলছে, হ্যাঁ, তো সেইটা মানে কোনো লাভ নেই। আর আমার মতে সি শিখে কোনো লাভ নেই এখন। পাইথন আর এই দুটো কেন, সি এর ইউটিলিটি কি হয়েছে, সিটা আর একটু কঠিন, ওর থেকে অনেক সোজা ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তোমাকে এখন যদি বলে সহজ বাংলায় বেরিয়ে গেছে জিনিসটা, তুমি কেন জার্মান শিখে করবে ওটা, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, মানে জিনিসটা হচ্ছে যে জার্মানেতেও তুমি একই গল্প লিখতে পারো, কিন্তু জার্মানে লিখতে গেলে তোমাকে জার্মানের এত কমান্ডস, ওরে বাবা এই এত গ্রামার এই ওই, কিন্তু বাংলাতে তুমি অলরেডি তোমার নর্মাল ইউজার ইন্টারফেস, তাই জন্য পাইথন আর হচ্ছে বেটার, ওই একই জিনিস করবে আর একটু সহজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সি দিয়ে অনেক কিছু পাইথনেতে বেশি সরলতা হয় না। হ্যাঁ, তাই জন্যে কিছু ফাংশনের জন্য হয়তো সি লাগে, কিন্তু বায়োলজিতে আমি তো সোফার একটাও আমি তো এনকাউন্টার করিনি সি। মানে আমি তো এখন দেখ, যারা যেটা সি দিয়ে এখন বানিয়েছে, যে সফটওয়্যারগুলো তোমরা ইউজ করেছো, সি ব্লাস্ট ফাস্ট ইউজ করছো সি দিয়ে তৈরি করা, হ্যাঁ, কিন্তু সেটাও তুমি চাইলে এখন পাইথন দিয়েও তৈরি করতে পারে, কিন্তু অলরেডি আই মেড ইট, ওয়াই উইল ইউ মেক ইট অ্যাগেন? তাই জন্যে কিন্তু এখন নতুন জিনিস যদি কিছু বানাতে চাও, আমার মতে পাইথন অ্যান্ড আর এর ওপরে কনসেন্ট্রেট করলেই বেটার হয়। ওটার পাইথনের ইফ লুপটা পৌঁছতে তোমার অ্যাটলিস্ট 3 উইকের ক্লাস করতে হবে ইফ অবধি আসার জন্যে। ইউনিট 13 লেকচার্স,
ওটা হচ্ছে কোডিং শিখতে হবে। মানে আমি এই লকডাউনেতে এইসব শিখেছি বসে বসে, পাইথন, সিটা শিখিনি আমি, কিন্তু মানে সিটা শেখার দরকার পড়েনি, কেন আমি যখন এইসব কাজটাম করতাম তখন সিতেই কাজ হতো, আর তখন বায়োইনফরম্যাটিক্সে আমরা এক্সপেরিমেন্টাল কাজই বেশি করতাম, এত এই বায়োইনফরম্যাটিক্সটা ডেভেলপ করেনি। আমাদের কাজ ছিল যে ওই থিওরিটিক্যাল বায়োলজিস্টকে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ডেটাটা দেওয়া, ওটা ওরা পুট করতো ভেতরে, ট্রেন করাতো তাদের সিস্টেমটাকে। তো ওগুলো আমাদের অত করতে হয়নি, তাই জন্য আমি যখন নিজে কাজ করা ইউজ করতে শুরু করলাম রিসার্চে, ততদিনে সি এর দরকারই ছিল না, পাইথন ইজ সাফিসিয়েন্ট। এই লকডাউনের টাইমেতে পাইথন আর এতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল বেস জিনিসগুলো বেশি হয়, পাইথন হচ্ছে জেনারেল অল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ। আর এতেও অল পারপাস কাজ করা যায়, কিন্তু আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল করতে খুব ভালো, পাইথনের থেকে বেটার। আর এতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়ার্ক যদি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সের কাজ করো, হ্যাঁ, তুমি তখন আর এতে খুব সুন্দর হয়, গ্রাফস, প্লটস, এগুলো তুমি তোমার নিজের কন্ট্রোলে আনতে পারো। নয়তো নো কোড এসপিএসএস এক্সেলে করতে পারো, সেটাও করতে পারো, সেটাতে অলরেডি কোড করে তৈরি করা হয়ে গেছে এক্সেলটা। হ্যাঁ, এক্সেলটাও তো বোধহয় সিতেই তৈরি করেছে, এক্সেলটা C++এই তৈরি করেছে, কিন্তু হোয়াট এভার ইট ইজ, কিন্তু এক্সেলকে তুমি পাইথনেও তৈরি করতে পারো, কিন্তু দরকার কি, এক্সেল তৈরি হয়ে গেছে তো, বুঝতে পারলি জিনিসটা? আর ইফ স্টেটমেন্ট অবধি আসতে গেলে তো অনেক দিন লাগবে, হট করে ইফ স্টেটমেন্ট দেখালে তুই পারবি না, মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এটা কি বলতো, এটা অঙ্ক প্র্যাকটিসের মতন, যারা রেগুলার কোডিং করে যাচ্ছে না, আমি তো আর রেগুলার কোডিং করি না, আমি যখন কোডিং করি তার আগে আমি সব এই ছোটো ছোটো আমার একটা চিট শিট আছে, তার মধ্যে কমান্ডসগুলো দেখে নিই একবার, নিয়ে বসি, লজিকটা বসাতে শুরু করি। আর স্যার 11-12 এ আমারও কম্পিউটার সায়েন্স ছিল, তো আমরা সি বা সি প্লাস প্লাস এর কয়েকটা মানে কোডিং করেছিলাম, কিন্তু স্যার ওটা তো খুব লিমিটেড, সেই জন্য স্যার এখানে কিভাবে মানে অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই জন্যই স্যার আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না লিমিটেড মানে কি, তুমি একটা আউটপুট করানোর চেষ্টা করছো, গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসটা আলাদা জিনিস, তুমি একটা আউটপুট করানোর চেষ্টা করছো, যেরকম তুই দেখলি একটা আউটপুট হলো, হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা যেন প্রিন্ট করে, কম্পিউটার আউটপুটে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা, সেখানে তুমি ইফ এলস করে তুমি কন্ডিশনাল এই লুপটা করতে পারো, তুমি কন্ডিশনসটা সেট করতে পারো। হ্যাঁ, ইফ তার সিনট্যাক্স রয়েছে, পাইথনের সিনট্যাক্সটা ইজিয়ার হয়, ইউ ক্যান ডু ইট, কিন্তু এটা একটু টাইম লাগবে তোমার, হট করে একটা ক্লাস, তোমাদের ম্যাক্সিমাম একটা ক্লাস অ্যালট করা যাবে এটাতে, তার বেশি নয়, কেন তোমাদের বায়োইনফরম্যাটিক্সের পার্টটাই আরও বেশি, বুঝতে পারলে? এটা তোমাকে শিখতে হবে। তোমাদের আমি দিতে পারি সোয়াম NPTEL, আমাদের অনলাইন পোর্টাল আছে, বুঝতে পারলি, ইন্ডিয়ার নিজস্ব মুক্স, ম্যাসিভ অনলাইন ওপেন সোর্স এডুকেশন, ওরা সার্টিফিকেটও দেয় ফ্রি অফ কস্ট, এগুলো হ্যাঁ কোর্সগুলো, এইগুলোতে এখান থেকে সি, পাইথন এগুলো শিখতে পারিস নিজের অ্যাকাউন্ট বানিয়ে। স্যার এগুলো কখন মানে কোর্সগুলো কোন কোন টাইমে হয়, মানে কোন মান্থে হয়? সারা থ্রু আউট দ্য ইয়ার হয় ওটা, মানে কোর্স মানে কি, বিভিন্ন তোমাকে সার্চ করতে হবে কি কোর্স, তুমি C+ শিখতে চাও বা পাইথন শিখতে চাও, তুমি দেখবে পাইথনের কোর্সটা কবে থেকে হচ্ছে, অনলাইন মেটেরিয়ালগুলো থাকবে, হ্যাঁ, তোমাকে ওখানে কোয়েশ্চেনগুলো, কুইজগুলো করে তারপরে বোধহয় একটা পরীক্ষা দিতে হয় ওই সার্টিফিকেটের জন্য, বোধহয় যদি তুমি ডিগ্রিটা চাও ওদের থেকে, তখন তোমাকে 1000 টাকা দিতে হবে, তোমার সার্টিফিকেট দেবে, নয়তো তোমার কিছু যদি শিখতে চাও তোমার ফ্রি অফ কস্ট। সোয়ামে একটা অ্যাকাউন্ট বানিয়ে দেখ। স্যার একবার বলুন না কাইন্ডলি স্পেলিংটা, আমি সোয়াম মানে নিজে, ও আচ্ছা আচ্ছা, SWAYAM, সোয়াম। আর ওই যে NPTEL, তারই মধ্যে দেখবি NPTEL সব পড়বে, এরা সব গভর্নমেন্ট অনলাইন কোর্স, হ্যাঁ, এগুলো সব ফ্রি অফ কস্ট হয়, এখান থেকে প্রচুর শেখা যায়, তোমাকে যে সবসময় উডেমিতে পয়সা খরচ করে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, বাই 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 স্যার।